Good morning, students. Subodaya Sanak. So today we are going to discuss a few things that you may have to know about the coding contest of the school category that in CodeFest 2020. So this webinar is organized to give you basic information, and also I hope that you all must be having lots of questions. So we are going to answer some of the questions that you have. To start with, I would like to first request all of you to switch off your videos at the moment. But when you have questions, you will be able to connect through the chat window and ask questions. And so today we have two resource persons with us. First of all, Dr. Nuwan Kodagoda, who is the main coordinator of CodeFest 2020, who is also a senior lecturer and also the head of the Department of Computer Science and Software Engineering at the Sri Lanka Institute of Information Technology. And also we have Mr. Samantha Rajapaksa, who is a coordinator of the school category, all the software competitions, and he is also a senior lecturer at the Faculty of Computing. And we will discuss about the basic details first, and we'll try to answer the questions that you have. මම පිළිගන්නවා සියලුම ශිෂ්‍යවන් සහ ගුරුවරයන් අද සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න හදන්නේ ස්කූල් කැටගරි එකේ මෘදුකාංග තරංගය පිළිබඳ. මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ දැනටමත් ඒ ගැන ගොඩක් විස්තර දන්නවා. මම දන්නවා ගොඩක් අය දැනටමත් මේ මෘදුකාංග ඩෙවලොප් කරන්න පටන් අරගෙනක් තියෙනවා. හැබැයි අපි හිතුවා පොඩ්ඩක් සමහර අහන ප්‍රශ්න අනුව ඔයගොල්ලන්ට තියෙන ප්‍රශ්න ගැන අපි ටිකක් කතා කරන්න. ඒ වගේම ටිකක් ඉන්ෆර්මේෂන් මොනවද කියලා බේසික් ඉන්ෆර්මේෂන් දෙන්න. ඉතින් අද අපිත් එක්ක ඉන්නවා අපේ CodeFest 2020 කියන තරඟාවලියේ ප්‍රධාන සංවිධායක ආචාර්ය නුවන් කෝදාගොඩ මහතා. ඒ වගේම පාසල් තරඟයේ ප්‍රධාන සම්බන්ධිකාරක සමන්ත රාජපක්ෂ මහත්මයා. ඉතින් අපි බලමු මුලින්ම මේ තරඟය පිළිබඳ විස්තර කීපයක් දැනගෙන ඊට පස්සේ අපි බලමු ඔයගොල්ලන්ට තියෙන ප්‍රශ්න මොනවද කියලා. මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් නම් වීඩියෝස් ඔෆ් කරගෙන හිටියත් කමක් නැහැ. අපි ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්න අහන්න අවස්ථාවක් ලබා දෙනවා. ඒ වෙලාවට ඔයගොල්ලන්ට chat window එකේ හරි නැත්නම් mic එක on කරලා හරි ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. හරි, අපි මුලින්ම දැනගමු මේ CodeFest තරඟාවලියම පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක්. Dr. Nuwan, could you please explain a little bit about this entire competition that we have been having for like about 10 years now? You have been conducting this for 2 consecutive years. So I hope you can give some brief introduction to this competition. Dr. Nuwan, ඔයාලට පුළුවන් ද මේ පොඩ්ඩක් මේ ළමයින්ට අපි මේ CodeFest 2020 කියලා කරන මේ තරඟාවලිය පිළිබඳ විස්තරයක් ලබා දෙන්න. Thank you, Anjali. Good morning, everybody. Good morning, students. Good morning, teachers. So let me warmly welcome you to CodeFest 2020. Basically, we are celebrating coding, celebrating programming, and I think you have a passion about coding. That's why you are here. So to talk about the competition, this year we are actually having a new competition. We are actually having a contest for the primary students, like grade 1 to grade 5 students can also compete, and also they can showcase their creativity through this coding competition. As Anjali mentioned, we are actually conducting SLIIT CodeFest 2020 for the 9th consecutive year, and we are planning to have the final round on the 26th and 27th of November. So when it comes to school competition students, I think you already know we have now 3 coding competitions: the senior coding competition, junior coding competition, and of course the primary coding competition that I announced, where we can have children like from grade 1 to grade 5 also participating. So we are very excited to see so many participants like registering and also attending today's session. So I know right now we have over 100 students participating, and
you know that there are a lot of challenges in the world right now. I mean, the world is facing a situation that we have never faced in our lifetimes. But this is actually a glimmer of hope, like to see that so many of you are so much interested in a competition, even with this trying time frame. So students, like in general, as Anjali mentioned, like you learn a lot of things at school. In your teachers teach you a lot of material, but I'm really glad to see so many students competing in a competition like CodeFest, because like when you compete in a competition like CodeFest, it allows you to express yourself. You can do creative things well beyond the classroom. So of course, like when you are if you take the technical skills, like if you want to learn about programming, of course you can learn in the class, but usually what works is like when you want to solve a problem that you really want to solve, that will help you to develop the coding skills and the programming skills that are there. In addition, students, like I'm as the main other advantage that you get when you compete in competitions like CodeFest is you can develop a whole other set of skills. Now you have to learn how to work in teams. You have to present your solutions to a panel of judges, right? So that's actually essentially what we call soft skills, and soft skills are an important part, an important skill that you need to learn. And when you grow up and when you become a member of the society, those skills also are very important. And competitions like CodeFest will help you to achieve those things, right? So I wish you all the very best in participating for CodeFest 2020. And we are really looking forward for some exciting, innovative solutions from you. So if I very briefly tell the same thing in Sinhala, so Suba Udayasanak, මං ඔයගලන්ව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා CodeFest 2020 competition එකට. මේ පාර මේ අවුරුද්දේ අපි primary coding competition එකක් තියෙනවා grade 1 to grade 5 සිසුවියන්ට පුළුවන් ඒ තරඟාවලියට සහභාගී වෙන්න. අපේ අවසාන තරඟය finals තියෙන්නේ 26 26 27 නොවැම්බර් තමයි අපි plan කරලා තියෙන්නේ කරන්න. මේ 9 වෙනි වතාවට තමයි SLIIT CodeFest එක අපි run කරන්නේ. මෙහෙම මෙහෙදී සිසුන් අද මේ වෙබිනාර් එකට 100කට වඩා ප්‍රමාණයක් සහභාගී වෙනවා. ඒක අපිවත් ගොඩක් දිරිමත් කරනවා. මේ වගේ දෙයක් අපි කිරීමෙන් එකක් තමයි අර මේ සිසුන්ට පුළුවන් වෙනවා ඔයගලන්ගේ දක්ෂතා එලි දක්වන්න. දැන් ගොඩක් වෙලාවට පන්ති කාමරයේ ඇතුළත ඔයගලන් ගොඩක් දක්ෂතා කරනවා. හැබැයි මේ වගේ තරඟාවලියකට සහභාගී වෙනකොට ඔයගලන් තාක්ෂණයේ පැත්තෙන්, يعني ප්‍රෝග්‍රෑමින් පැත්තේ තියෙන දක්ෂතාවයයි තව අනිත් එක තමයි soft skills. ඒ කියන්නේ කොහොමද කණ්ඩායමක් විදියට එකට වැඩ කරන්නේ, කොහොමද නොදන්නා මේ ජජ් කෙනෙක් ගාවට ඉස්සරහට ගිහිල්ලා ඕගලන් කරපු ඒ ක්‍රියේටිව් සොලියුෂන් එක කොහොමද විස්තර කරන්නේ, ඒ කමියුනිකේෂන් ස්කිල්ස්, ඒ පැති දේවලුත් ගොඩාක් දියුණු වෙනවා මේ වගේ තරඟයකට සහභාගී වෙන එක. මම අනිත් එක මම හිතන්නේ ඔයගලන් ඒක ගොඩක් එන්ජොයිත් කරනවා ඇති මේ වගේ තරඟාවලිවලට සහභාගී වෙන එක. ඉතින් මම ඔබලට සියලු දෙනාට මම සුබ පතනවා මේ තරඟාවලියේ මේ CodeFest එකට සහභාගී වෙන එකට. අනිත් එක අපි මේ ෆයිනල්ස් වලයි ඉනිෂියල් රවුන්ඩ් එකේ ගොඩාක් හොඳ සොලියුෂන්ස් අපි ඔයගලන්ගේ දක්ෂතා මේ කියන්නේ අලුත් විදිහට හිතන, අලුත් චින්තනයට හිතන ක්‍රියේටිව් සොලියුෂන්ස් අපිට බලන්න පුළුවන් වෙයි කියලා අපි මම හිතනවා. Over to you, Anjali. Thank you, Dr. Nuwan. Yes, so I hope you got a brief idea about the CodeFest 20, and I'm sure that some of you may have already participated in the previous CodeFest competitions as well. So you may already have a brief idea how it is conducted, but I'm pretty sure there are a lot of new students. There's a lot of enthusiasm among school children for this particular competition. So I'm sure that you may have a lot of questions regarding the coding contest, as we have 3 contests this year, the primary category, the junior category, and as well as the senior category. So to give you some information, we have the coordinator of the coding competition and the school category, Mr. Samantha Rajapaksha. I hope that he will be able to answer the questions that you have. But before that, I will invite him to give you some introduction about the coding contest. අද අපිත් එක්ක ඉන්නවා Mr. Samantha Rajapaksha. ඔහු තමයි මේ coding contest එක කියන්නේ සම්බන්ධකාරක ලෙස වැඩ කරන්නේ. මම හිතන්නේ සමහර ශිෂ්‍යාවන් මෙතන ඉන්න මේ පහුගිය අපේ CodeFest competitions වලට සම්බන්ධ වෙච්ච අයත් ඇති. මම හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ
already සමන්ත රාජපක්ෂ මහත්මයාත් සමග සම්බන්ධ වෙලත් ඇති. ඉතින් අපි බලමු මේ කෝඩින් කන්ටෙස්ට් එකේ මොනවද මේ පාර මේ අවුරුද්දේ අපි කරන්නේ කොහොමද මොනවද අපි ඔයගලගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒ වගේ මූලික කරුණු ටික ගැන කතා කරන්න මම සමන්ත රාජපක්ෂ මහත්මයාට ආරාධනා කරනවා. Thank you very much, Anjali. First of all, thank you for all the students who are joined today's session. I think we have more than 100 students. Thank you very much for all of you. I think some of you are already familiar with this contest. One thing is you can get these details from our website, from the CodeFest website. So if you we have 3 categories this time. Actually, we have added new one, which is equal as a primary, which is from grade 1 to grade 5. We are, again, our team is actually developing kind of e-learning tools. The students should be able to develop this e-learning tool. Mainly, we look at some innovative parts here, actually. So what we can do is, we can add some innovative parts can be added to this project, and we look at mainly the coding. So we are planning to have this initial round where students should be able to, or groups should be able to upload some video, and the time duration, all the details will be published in this website. The deadline actually we are going to have by the end of this month, the last day of this month, as a deadline for you to submit the initial video which contains your details, your system. So and again we have the other categories also. Junior one, the junior one, I think most of the students familiar with this because previously those students may have joined to this one. That is from grade 6 to grade 9 students. That is also basically e-learning tool or distance learning tool. Mainly we look at whether you have some coding and the innovative parts. Those are the things are going to be checked in your systems. You can use any existing tools can be used, but we are expecting actually kind of codes and some kind of innovative things are the one which we are expecting. And for the senior category, which is from grade 10 to the A-level students, that is also theme is same, online systems or distance learning systems, where students should be able to develop kind of tool or education tool which can be accessed through online. That is for the grade 10 to the A-level students. පළමුව මම අද ගොඩක් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ජොයින් වෙලා තියෙනවා. ඒ කට්ටිය ඔක්කොම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔයගොල්ලෝ මේ තරඟාවලිය ගැන සමහරට විස්තර දන්නවා ඇති. ඇත්තටම අපි මේකෙදි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ කොච්චර දුරට ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් ලියන්න පුළුවන්ද, කොච්චර දුරට කෝඩ්ස් ලියන්න පුළුවන්ද ප්‍රෝග්‍රෑම් ලැන්ග්වේජ් එකක් භාවිත කරලා. ඊට පස්සේ ඒක කොච්චරක් ඉනෝවේටිව් කියන අලුත් දේවල් තියෙනවද කියන එක තමයි මේලි බලන්නේ සිස්ටම් එකෙන්. එතකොට ප්‍රයිමරි එකේදී grade 1 ඉඳලා grade 5 වෙනකන් ස්ටුඩන්ට්ස් ලට පුළුවන් හදන්න software. ඊට පස්සේ junior එකේදී grade 6 වල ඉඳලා grade 9 වෙනකන්, senior එකේදී grade 10 වල ඉඳලා A-level students ලට. එතකොට groups වෙන්න පුළුවන්, හැබැයි group එකේ ඉන්න පුළුවන් members ලා 5 දෙනෙක් විතරයි. group එකේ ඉන්න members ලා ගන්න 5 වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඊට අඩු වෙන අවශ්‍යයක් නැහැ. mainly අපි බලන්නේ ඔයගොල්ලෝ කොච්චර දුරට ඔයගොල්ලෝ coding programming කියන එක තමයි අපි mainly බලන්නේ මේ systems වලින්. Okay, thank you Anjali. Yes, thank you, Mr. Samantha. I think that would have given them some basic idea of the 3 competitions that we have. Can you please also explain like what kind of a project that they have to do? What is the theme, and what is the idea that they have to implement?
මං හිතන්නේ සමන්ත මහත්මයා ඒගොල්ලන්ට මං හිතන්නේ දැන් බේසික් අයිඩියා එකක් එන්නේ නැති මොකද්ද කම්පිටිෂන්ස් තුන ගැන අපිට පුළුවන් ද තව ටිකක් වැඩිදුර විස්තර කියන්න මොන වගේ මාතෘකාවක්ද ඒගොල්ලා කතා කරන්න ඕනේ කියන්නේ මොන වගේ දෙයක්ද ඒගොල්ලා ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්න ඕනේ දැන් ඒගොල්ලා කෝඩින් ගැන ටිකක් දැනගන්න ඕනේ අලුත් දෙයක් මොනවා හරි දෙයක් ඩිවෙලොප් කරන්න ඕනේ එතකොට මොන වගේ අපි හිතමු සබ්ජෙක්ට් ඒරියා එකක් ගැනද එහෙම නැත්නම් මොන වගේ ඇප්ලිකේෂන් එකක්ද ඒගොල්ලෝ ඩිවෙලොප් කරන්න ඕනි කියන එක ගැන අපිට පොඩ්ඩක් කතා කරන්න පුළුවන්ද? ඔව් ඇත්තටම මේකදී මේ අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ e-learning tool කියන එක තමයි. එතෙන්දී දැන් ගොඩක් වෙලාවට බලාපොරොත්තු වෙන distance learning කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට remotely කොහොමද ඉගෙන ගන්න කියන දැන් මේ තියෙන කොවිඩ් ප්‍රශ්නෙත් එක්ක ස්ටුඩන්ට්ස් කෙනෙකුට ජොයින් මේ කියන්නේ ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ටූල් එකක්. ඒ කියන්නේ කිසියම් සබ්ජෙක්ට් එකක කන්ටෙන්ට් එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒකට ඒක ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා කොහොමද ඉගෙන ගන්නේ? ඩිස්ටන්ස් ලර්නින් මෝඩ් එකකින් කොහොමද ඉගෙන ගන්නේ කියන එක තමයි අපි mainly බලන්නේ. So basically in this distance learning system, we are expecting the students to learn through the internet actually because of this current situation in the country. How students can learn any subject area, let's say the mathematics or science, you can select the subjects for that how students can learn something through your system. Your system should be able to access through the internet and they must be able to communicate through the internet. So that is what we are expecting in the system actually. එතකොට අපි බලාපොරොත්තු වෙන ඇත්තටම මේ සිස්ටම් එක ඔයගොල්ලෝ හදන එක අනිවාර්යයෙන්ම ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා ඇක්සස් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඉන්ටර්නෙට් through ඇක්සස් කරන්න පුළුවන් සහ අනිත් අයට කොහොමද කියලා. ඒතර ඒ ගැන තමයි ඔයගොල්ලෝ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක හදන්න ඕන, software එක හදන්න ඕන. හරි මම හිතන්නේ ඒ ගැන පොඩි අවබෝධයක් එන්න ඇති. ඔයගලට මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් chat window එකේ දාන්න. එතකොට අපි ඒවට උත්තර දෙන්නම්. Now, Mrs. Samantha, what kind of technologies can they use? Like what kind of softwares or any particular technologies that they should use, or they can use whatever the technology? How is that happening? Like දැන් අපි බැලුවොත් ඒගොල්ලෝ මොන හරි ස්පෙෂලි යූස් කරන්න ඕන ටූල්ස් තියෙනවද එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලන්ට කැමති ටෙක්නොලොජි එකක් යූස් කරන්න පුළුවන්ද අපිට පුළුවන් ද ඒ වගේ දේවල් ගැන පොඩි විස්තරයක් දෙන්න. Anjali, shall I just launch a poll just to get an idea from the students? They can actually indicate using the poll what they are using. We can then get an idea about whether they have already started, and then if they are using any of these, we can get an indication. Very students good. Like Yes. if you can, if you are already using any of these, please select. If it is something that we have not discussed, you can say another technology. So we have an idea about what you have already thought of doing. Yeah, in basically actually for the language or the tools that are using, students can use whatever the language or tools that you like. You can integrate any other third-party tools, but main focus is what is your contribution, what you have done, what is your code, because we give the more priority for the coding that you have written. So mainly we look at what are the program that you wrote, doesn't matter the language, doesn't matter the tools, but mainly we look at what is your contribution, what kind of program codes that you've written, what is the algorithm there, or mainly look at your coding parts, your programs, and again how much it is innovative. So that's what mainly we look at when you are evaluating the systems based on our criteria. So ඇත්තටම ඔයගොල්ලන්ට කැමති ටූල් එකක් කැමති ලැන්ග්වේජ් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතින්දී හැබැයි අපි මේන්ලි බලන්නේ ඔයගොල්ලන්ගෙම කෝඩින් කොච්චර තියෙනවද, ඔයගොල්ලෝ කොච්චර ප්‍රෝග්‍රෑම් කරලා තියෙනවද කියන එක තමයි බලන්නේ. ඒ ලැන්ග්වේජ් එකේ කොච්චර ඔයගොල්ලන් කෝඩින් තියෙනවද, කොච්චරක් ඔයගොල්ලෝ ලියලා තියෙනවද, කොච්චරක් ඉනෝවේටිව්ද, කොච්චරක් අලුත් දේවල් තියෙනවද කියන එක තමයි අපි බලන්නේ ඇත්තටම mainly. So we have about 45 students who have participated. I can maybe share the results for everyone. So let me end the poll. Let me share the results. Can you all see the results, Anjali? I can see it. Yeah. So I think Samantha, majority of them are trying to do web development. Yes.
Yes. And maybe you can then elaborate a little bit about what they can do. Also, like, for example, in the chat window, they're asking whether they can use Dreamweaver alone for creating websites. If you can elaborate a little bit more on that, Samantha? Yeah, actually, you can use whatever the web development tool, whatever the language HTML, CSS, PHP, like Dreamweaver tools can be used. But main contribution is what is we look at mainly what are your contribution, what kind of development you have done, what kind of coding you have done. That is what we will look at mainly in your programs actually. So some students are asking like whether they can use Dream, React Native, which is totally fine if you know any development. Yeah. So I think if they are using Dreamweaver, Samantha, like it needs to be a little bit more than HTML. No? If you can, Yes. if you can elaborate a little bit more than what they can and what they should not do using Dreamweaver. The designing things can be done, but actually the after that implementation should be done with your coding. So the main for that coding you can use any whatever the other scripts can be used, but mainly we look at their program parts or the coding parts. Samantha, there's a question on whether they can use IoT. That's okay. That's good. We can use actually the IoT. Yeah, but where the students can learn. But our theme is e-learning. That is, the students should be able to learn the things. It can be used based on that. Students should be able to learn some subject area actually, because this is an educational system. We are expecting students can learn something through online. Yes, I think there is another question also whether they can develop a social theme, but I think they have to stick to this e-learning concept because that is the main idea that we are looking at. Yes. ඔගොල්ලෝ ඇත්තටම e-learning කියන එක මේන්ම theme ඒකට අනුව තමයි කරන්නේ. මොකද මාක්ස් දෙනකොට අපි බලන්නේ expect එක. එතකොට ඒකයින්ගේ වෙනස් විදිහකට කියොත් ඔයගලන්ට ටිකක් අමාරුයි මාක්ස් අරගන්න. ඒ නිසා අපි කියන theme එකේම කරන්න. ඔව් මම හිතන්නේ ඔයගලට අපි theme එක දීලා තියෙන නිසා මම හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ theme එකටම focus කරලා develop කරනවා නම් තමයි වඩා හොඳ. මොකද අපි judgesලා බලනකොට ඒ අදාළ aspects තියනවාද කියලා තමයි බලන්නේ. සමන්ත මහත්තයා පුළුවන්ද තව ටිකක් අපිට explain කරන්න මේකලට දැන් කොච්චර rounds ගානක් ඒ කියන්නේ competition rounds ගාන කොහොමද තියන්නේ කියන්නේ පළවෙනි අවස්ථාවේදී අපි කොහොමද ඒගොල්ලෝ සබ්මිට් කරන්න ඕනේ ඒ වගේ මේ දවස් සාමාන්‍ය වකවානුත් එක්ක පුළුවන් ද පොඩ්ඩක් කියන්න කොහොමද මේගොල්ලෝ ඒක ඩෙවලොප් කියන්නේ මේ ඩියුරේෂන් එක හදා ගන්න ඕනේ කියලා මෙහෙම අපේ දැන් ඇත්තට මේ තරංගවලිය තියෙන්නේ ඉනිෂියල් රවුන්ඩ් එක තියෙනවා. ඒ ඉනිෂියල් රවුන්ඩ් එකෙන් තමයි ෆයිනල් රවුන්ඩ් එකට තෝරගන්නේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලව. ඒතර ඉනිෂියල් රවුන්ඩ් එකේදී අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලාට ගෙන්නලා අපි කරන්නේ ඇත්තටම මේ ඉවැලුවේෂන් එක. ස්ටුඩන්ට්ස්ලාට ඒ අපි දෙනවා අවශ්‍ය දේවල් මෙන්න මේ දේවල් ටික ඉන්ක්ලූඩ් කරලා වීඩියෝ එකක් හදන්න. ඒතර ඒ වීඩියෝ එක තමයි ඒගොල්ලෝ අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ. ඒතර ඒකට අදාළ විස්තර මොනවද දාන්න ඕනේ, කාලය මොනවද, ඒ විස්තර ටික ඔක්කොම ඉන්ක්ලූඩ් කරනවා. ඒතර ඒක බලලා ඔයගොල්ලෝ අපේ වෙබ්සයිට් එක CodeFest වෙබ්සයිට් එකට අපි ලින්ක් එකක් දෙනවා. ඒකට අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ. එතනින් තමයි අපි තෝරගන්නේ ෆයිනල් රවුන්ඩ් එකට ඇත්තටම. ඒතර ෆයිනල් රවුන්ඩ් එක තියෙන්නේ 27 වෙනිදා. එදාට උදේ තමයි අපි ඒ ගෲප්ස් ගෙන්නලා ගොඩක් වෙලාට අපි එකකින් සාමාන්‍යයෙන් ගෲප් 10ක් ෆයිනල් රවුන්ඩ් එකට ගන්නවා. අවසාන විදිහට උතර හැම කැටගරියම ගෲප් 10ක් ගන්නවා. එතකොට ඒ 10 තමයි ෆයිනල් රවුන්ඩ් එකේ දවසේ අපි ඉවැලුවේට් කරන්නේ. ඒතර එදාට එන්න වෙනවා ස්ලිට් එකට. එදා තමයි ඉවැලුවේට් කරන්නේ ෆයිනල් රවුන්ඩ් එක. එතකොට දැන් මේකේ මොනවාද දාන්න ඕනි කියන විස්තර ටික වීඩියෝ එකට කොච්චර කාලයක්ද කියන එක ඒ විස්තර ටික අපි CodeFest වෙබ්සයිට් එකට දානවා. ඒතර ඒකෙන් බලලා ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එක හදලා අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ. ඒතර ඒක තමයි අපි ඉවැලුවේට් කරන්නේ. So basically students has to develop the video to explain the things that you have done, your system and the coding, and we just give you the format of the video and the time duration, other details will be added.
Based on that, students has to prepare that video and upload to a website, CodeFest website. We provide all the details there, and that must be done by the end of this month. That is actually this 31st of October is the deadline for uploading all these videos. Then after that, we evaluate this video, and then based on that, we select the 10 groups for each category for the final round. Okay, thank you, Mrs. Samantha. And also, I think they have a little bit of like confusion on the number of students that can be there in a group, because we have already mentioned the maximum can go up to 5, but there had been some questions earlier whether some of the students can try individually, because I think they have this situation where they are not meeting at school right now. So there had been some request whether they can participate individually as well. මං හිතන්නේ සමහර මේ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ට තිබිච්ච ප්‍රශ්නයක් තමයි දැන් මේක group project එකක් හැටියට තමයි අපි කරන්න කියලා මුලින් කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් group එකක අපි මං හිතන්නේ ඉන්න පුළුවන් 5 දෙනෙක් තමයි maximum. නමුත් මොන හරි අවස්ථාවකදී individual participation එකක් අපි allow කරනවද? ඒ වගේ දෙයක් කොහොමද අපි මේගොල්ලන්ට උපදෙස් දෙන්නේ? මං හිතන්නේ ඩොක්ටර් නුවන් හරි සමන්ත මහත්මයා හරි දෙන්නයි Yeah, basically we expect to have the group with 5 members. It is better to have the group members because they are you learn some communication with the groups and how you can do the work with the group through online. So if you can do that with the group, that's better. But in any case, if you are unable to do that way, you can do it separately or individually. But the content will be same. Actually, we cannot reduce the content. We expect the same system even you do individually. There's no difference. Evaluation criteria will be same. So, but if you can do it as a group, that's better because then you learn how to do some work with the group and communication with the other students. So if you can do that, it's better. But if any case, if you're unable to do that, that's okay. We'll accept. But the evaluation criteria will not be changed. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ගොඩාක්ම ගෲප් එකක් එකට එකතු වෙලා ඔයගොල්ලන්ගේ පන්තිපාර ගුරුතුමියගේ උපදේශ මත එහෙම කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. ඔන්ලයින් ඔයගොල්ලෝ ගෲප් එකක් හදාගෙන කොහොමද කමියුනිකේට් කරන්නේ ඊට පස්සේ එතන ප්‍රෝග්‍රෑම් කොහොමද ඉන්ටිග්‍රේට් කරන්නේ ඒ වැඩ කරද්දී අනිත් එහෙම අපහසුතාවයක් තියෙනවා නම් ඉන්ටිග්‍රේට් කරන්නත් පුළුවන්. හැබැයි එහෙම කරා කියලා අපි ඉවැලුවේෂන් එක ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ ලකුණු දෙන ක්‍රියාවලිය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒ සාමාන්‍ය ගෲප් එකකට දෙන ක්‍රියාවලියටම තමයි ඔයගොල්ලෝ ගන්න වෙන්නේ. ඒතකොට ඒ ඉවැලුවේෂන් ක්‍රයිටීරියා එකම යූස් කරනවා ඔයගොල්ලන් ඉවැලුවේට් කරන්න. So one thing, students, is like I'm sure you are familiar with technologies like Zoom and also maybe like Microsoft Teams. You have been using it at school, I think probably since March. So one way is like, as Samantha mentioned, like we will use the same evaluation criteria whether you are a one-member team or a 5-member team. So there are opportunities for you to collaborate, using these tools that you are familiar with. So, with the help of your teacher or maybe your parents, you can use many technologies are there for you to connect. I'm sure you know how to use WhatsApp, but there are other freely available tools as well. So, for example, even with your parents and a group, you can easily have a meeting. Like if you have a Google Gmail account, so Google has a product called Google Meet, which is a free product where you can communicate like what we are doing now. So like, for example, 3 members, if you have a 5-member team, they may be in different parts of Sri Lanka, but you can collaborate. You can share the screen like what we did a little bit now. And then if you use a product like Google Meet, or maybe like if you are familiar with Microsoft Teams, you yourself can actually get together and then collaborate and then work on the project. That's if you want to do it that way. I think සිසුනේ මේ දැන් ඔයගලන්ට පුළුවන් ඇත්තටම මේ මම හිතන්නේ ඔයගලන් Zoom, Microsoft Teams ඒ වගේ products පාවිච්චි කරලා තියෙනවා ඉස්කෝලේ අධ්‍යාපන කටයුතු වලට.
ඒ tools පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගේ මේ project එකේ එකිනෙක එක සම්බන්ධ වෙලා project එක group එකක් විදිහට කරන්න. දැන් සමහරලාට අපි හිතමු දැන් ගෙදර දෙමව්පියෝගේ උදව් එක්ක නැත්නම් ටීචර්ගේ උදව්ත් එක්ක ඔයගලන්ට පුළුවන් ඒ ටීම්ස් වගේ එකකින් ඒ ටීම් එකේ ඉන්න 4-5 දෙනා එකතු වෙලා කෝඩින් එක කරන්න ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරලා එහෙම සෙෂන්ස් වගේක් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔය ඒ වගේ පහසුකම් නැත්නම් ඔය Google ලගේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් තියෙනවා Gmail කියලා. ඒ Gmail account එකක් තියෙනවා නම් ඔක්කොමලට Google Meet කියලා ඒකත් ඔය Teams වගේ environment එක free එකක්. ඒතර ඒක හරහා පුළුවන් කණ්ඩායමකට සම්බන්ධීකරණය වෙලා මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරගෙන යන්න. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ සම්බන්ධ වෙලා ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රොජෙක්ට් එක කරගෙන යන්න. over to you Anjaliya. ඔව් මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් ප්‍රශ්න අහලා තියෙනවා කොහොමද මේක සබ්මිට් කරන්නේ මතන සමත් මහත්මයාත් එක්ස්ප්ලেইন කරා පළවෙනි රවුන්ඩ් එක ඇත්තටම ඔන්ලයින් සබ්මිෂන් එකක් තමයි කරන්න තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ හදපු ප්‍රොජෙක්ට් එක රන් වෙන විදිහේ ඒකේ ෆන්ක්ෂනැලිටිස් කවර් වෙන විදිහට වීඩියෝ එකක් හදලා ඒක තමයි අප්ලෝඩ් කරන්න තියෙන්නේ පළවෙනි වටේට. එතකොට ඒකට අවශ්‍ය වෙන්නේ මොනවද? ඒකේ කොච්චර කාලයක වීඩියෝ එකක්ද මොන වගේ ඩීටේල්ස්ද ඇඩ් කරන්න ඕනි කියන එක අපි ඒ CodeFest සයිට් එකේ ඒ අදාළ ලින්ක් එකත් එක්ක අපි මේ ඒක ඔයගලට කියනවා. ඒක නිසා ඔයගලා හැම වෙලාවෙම වැඩි විස්තර සඳහා CodeFest එකේ ඔයගලගේ කැටගරි එකේ ඒ බලන්න. එතකොට ඒකෙන් ඉන්ෆර්මේෂන් ඔයගලට ගන්න පුළුවන්. So some of you have asked about how to submit the creation, how to submit your project. So don't worry students, the first round is actually an online submission. So you have to make a video of your creation covering all the functionalities, and we will actually give you a description of what you have to submit, like what are the things that should be covered, what is the duration of the video, and what should be included. So those information will be there in your in the website www.codefest.lk. You can go to your category and there we will publish a link. So as Mr. Samantha mentioned, it will be the deadline for the first round will be 31st October. So by 31st October, you have to complete your project and you have to make a video of it. And so as Dr. Nuwan explained, you can do this collaboratively. There are a lot of tools available like Zoom, Teams, and I hope that you all are already familiar because you have been doing your studies also online for a long period of time now. So you can collaborate with your teammates and you can use tools to share the codings and integrate the functionalities and then make a video and submit. And as Mr. Samantha explained, the second round and the final rounds will be physically held. So there you will get the chance to present what you have done. Anjali, there are some students who have raised their hands. Shall we give them an opportunity to ask questions? Exactly. I was about to. So if you have any questions, you can ask. You can raise your hand and I'll unmute you. So Nilas has raised his hand. I will unmute you, Nilas. You can ask the question, Nilas. Nilas? Okay, there's another student, Sinuli. I'll unmute you, Sinuli. You can ask the question you want to ask. I just wanted to ask, we can make anything, but right. Sinuli, you are again in mute. So if I'm trying to gather what Sinuli was trying to say, I think she was asking about what she can develop. So you can develop any kind of software under the theme of educational, isn't it, Samantha? Yes, you can develop any system, any software, but it should be e-learning. That is learning something through the system. If it is a game, no matter, but students should be able to learn that one, some subject area using that game. And it should be able to access through the internet. Thanks, Emily. There's another student. Let's see.
Yeah, Nilas is there, but he's not answering. But you can ask questions. So if you have any questions, students, like you can raise your hand and then I can unmute you. There's a question in the chat window that Yasit is asking what are the prices. I think the prices are there in the CodeWeb website. You can check the prices out from there, I guess. So if you have the questions, you can ask actually. Yeah. Nilas, do you have a question? ඔයගලන් ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න ඕන දෙයක්. So you can raise your hand so we can unmute your mic. Also, like I'm sure there are teachers also participating in this webinar. So if you have any questions, please ask. Of course, you can ask us indirectly as well, but if you just raise your hand, you can ask. So I think one student has said he has accidentally registered 2 times, so that won't be a problem. We will not penalize you. Samantha, there are some questions about like how to make videos. I think we can provide necessary guidance, nah? How to make the video made, how to do one that. thing is they can get this OBS software, sir. I have just put that link also, but in the website we can provide some other information. Some other examples. How yes. to compress using these shortcuts and other things can be provided. Yeah, So and we will put. Yeah, so later on when the time is right, we will have upload links in the CodeWeb website. Yes. So we will give you ඔයගලන්ට අවශ්‍ය මේ වීඩියෝ එක හදන එක සහ එක කම්ප්‍රෙස් කරන එක දලා software වල links ටික අපි මේ CodeWeb website එකට දාන්නම්. ඒකෙන් ඔයගොල්ලෝ අරගෙන හදන්න පුළුවන්. ඒවා ඇත්තටම මේ කොහොමද වැඩ කරන්න කියලා වීඩියෝස් තියෙනවා ඉන්ටර්නෙට් එකේ. ඒකෙන් බලලා ඔයගලන්ට ලේසියෙන් පුරුදු වෙන්න පුළුවන් කොහොමද වීඩියෝ එකක් හදන්න කියන එක. සහ edit කරන්න කියන එක. Samantha, once again, they're asking about the dates. The final date is 31st of October, right? First round? Oh, the first round is the deadline is by the end of this month. That is 31st of October. And the final round is on the 27th. From each group, we'll select the 10 groups will be selected for the final round for each category. Bihansa, I have unmuted you. You can ask the question you want to ask. Yes. Do we have to present the website through the video? Yes, actually, you need to provide your interfaces and your coding, like your system detail must be included. So we will give you the instructions, what must be there in the video will be given, and the time duration also will be given. Based on that, you have to record your things and upload. There is Upeshani. If you have any questions, you can ask Upeshani. Yes, Upeshani. Hello. Sinuri, I think you already asked the question, right? So I think, so students are asking about the deadline again. So I think the deadline will be 31st of October. That is when you have to submit the video. So they are asking about specific tools. You can use Adobe Premiere. It doesn't matter what you want to use. So when we said website, it's your product really. So some of you will be not creating websites. Some of you will be creating games. Some of you will be developing desktop applications. So whatever product that you develop, you need to create a video that demonstrates that product, right? Whatever the software that you're developing. You can create games. That's very good. So one student has asked how to make website. Website creation is not a requirement. You just need to develop a product. If your product happens to be a website, that's a different thing. But it can be totally a different thing, like a game, or it can be a mobile application. I can see some students are developing mobile applications. අතන වෙබ්සයිට් එකක් හදන්න කියන එක නෙමෙයි කියන්නේ. ඒක කොහොමද ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා ඇක්සස් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඕගොල්ලෝ හදපු එක වීඩියෝ එක තමයි වෙබ්සයිට් එක අපේ වෙබ්සයිට් එකට දාන්න කියන්නේ.
there is a question, can we make robots using Arduino? I think once again, the answer is like, it has to be an educational tool. So if you can use Arduino and then create a robot and it is going to explain some lesson at school for your grade, ideally, then of course you can use it. Yes, it should be according to our theme. That is, through that one, if students can learn something and it has a code, then we can consider. So once again, so the question is like, what is the theme? Theme is actually the area in which you are developing the software. So it has to be an educational software that will help students learn. That is the theme that you need to develop. So some students are asking whether they can upload to YouTube, but we will give specific instructions on where to upload. I think Udam is raising his hand. Udam, I can't see Udam. Can you unmute him? Or? Okay, there are. Okay, now you can talk, Udam. So which day we have upload video? 31st October. Okay, thank you, teacher. Dinidu, I'll unmute you, Dinidu. Okay, so there's a question like how to make a game. You can use many tools like, I think, let me also share the screen and show you about some resources. So if you are new and then you want to figure out things on your own, let me just share my screen. So we have had some sessions, webinars. So if I actually go to the CodeFest website, so we have workshops that we have had, and in these workshops, we have, I think, workshop resources. So if you go under workshop resources, these are the sessions that we have had. We have had sessions on Scratch. You can use Scratch to create games, also Unity to create games. And if you want to actually see videos, you can actually see the videos of the recorded webinars, right? So students, you can go to, and then Unity is a good place to, if you want to use Scratch and Unity, you can use them to create games. So there are, we have some sessions that we have done in Scratch, Unity, MIT, App Inventor. You can go to the workshops that we have conducted, and under workshops resources, you can find the videos and also the slide decks that we have used with the resources. I think a lot of videos and the workshop recordings are there in the codefest.lk website, students. You can watch them over and over again, and also we have published them in a video YouTube channel also. So those links are what Dr. Nuwan showed to you right now. So you can get a lot of ideas from them on how you can develop a tool. So you can develop a web application or a mobile application or a desktop application or game. So you can, watch these things and get some ideas and develop a tool and submit it by the deadline. If you have more questions, you can ask. ඔගලට මොන හරි තව ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඔගලා මේ අපිට පුළුවන් මයික් එක අන්මියුට් කරන්න. ඔගලට අහන්න පුළුවන්. Sydney, do you want to ask anything? I want to ask, how can we upload our video? The link will be provided to you in codefest.lk. Since it is 31st October, you can check the website under your category. We will publish a link. You can upload your video to that link, and how you may have to make the video, we will put the details in the website. Please check the website, right? Is that okay for the girl who asked the question?
Yeah, so I think there are a lot of students who are asking about using webs, creating a website using Dreamweaver and other tools. I think what is important is like, students, like, let me kind of clarify, like you use HTML to create a website content, but now Dreamweaver also allows you to create the design of your website. If your product is only using HTML, that may not be adequate, I think. Maybe you need to have some kind of interaction in your website. Like if it's like a static website, static website means like you have some content put and that is all that you have. That may not be enough, I think, for this project. So Samantha, like there needs to be some kind of interactivity, right? Yeah. It should be interactive system, not the static. It should be dynamic website, and the students should be able to interact with that by giving some inputs, how it works. Like students should be able to learn something from your tool. Actually, in that case, just having the static website is not enough. You need to use some other scripting to make it interactive or dynamic website. If you want to ask further questions, like please raise your hand using what is available in Zoom, then we can unmute you so that you can ask questions. I think there is one question. Some of them are actually developing websites. So they are asking whether there will be additional marks given for publishing the websites. එහෙම criteria එකක් හැබැයි අපි දාලා තිබ්බේ නැහැ. අපි mainly බලන්නේ මේකේ codes. We look at mainly the programming part actually. මම හිතන්නේ හැමෝටම publishing කරන්න පුළුවන් වෙයිද දන්නේ නැති නිසා මම හිතන්නේ අපි ඒක එහෙම එකක් add කරලා නැහැ. දැන් මම හිතන වෙබ්සයිට් එකක් හැදුවොත් ශිෂ්‍යයන්ට කරන්න තියෙන්නේ ඒක තමන්ගේ කම්පියුටර් එකේ තියෙනවා නම් ඒක හොඳටම ඇති. ඒක අපි මේන්ලි බලන්නේ ඔයගලන් ලියලා තියෙන කෝඩ් එක මොකද්ද කියලා. කෝඩ් කියන එක ඇත්තටම HTML ම නෙමෙයි. දැන් HTML වලින් උත් පුළුවන් ඉන්ටරැක්ෂන් එකක් ගන්න ටිකක් අමාරුයි. ඒක ගොඩක් ඉන්ටරැක්ටිවිටි එකක් ගන්න. සාමාන්‍යයෙන් ඒතර වෙබ්සයිට් එකක් හදනකොට අදහස් කරන්නේ තව සමහර JavaScript හරි මොන හරි වෙන තාක්ෂණයක් පාවිච්චි කරලා ඉන්ටරැක්ටිවිටි එක ගන්න පුළුවන්. ඒක කාට හරි ඉන්ටරැක්ට් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. නිකන් අර මේ ස්ටැටික් වෙබ්සයිට් එකක් කියන්නේ නිකන් ක්ලික් කරාම ඒක පේජ් එකට යනවා. එහෙම එකකට වඩා දෙයක් තමයි එක්ස්පෙක්ට් කරන්නේ මේ කම්පිටිෂන් එකේද. කෝඩ් පෙන්වන්න කියලා ඇහුවම සමන්ත සර් කියන්නේ මේ HTML කෝඩ්ම නෙමෙයි වෙන මොන හරි ඒකට වෙබ්සයිට් එකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන කෝඩ් එකක් තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට ඩේටාබේස් එකකට කනෙක්ට් කරලා තියෙනවා නම් ඒ පැත්තේ කෝඩ් එකක් අන්න ඒ වගේ දෙයක් තමයි මෙතන අහන්නේ. So we have a few students asking questions. Sitmal, do you want to ask a question? Sitmal? Can we use Unreal Engine? Yes, you can. You can use any gaming engine. Okay, thank you. I think there is a question again asking whether all the members should be visible for the videos. Yes. I think it's that's very important. I will give that instructions. Yes. All the members who are involved for that project, that members' videos are needed because we want to get who has involved for this project. Their participation or their view we need actually. එතන ඔයගොල්ලන්ගේ වීඩියෝ එක හදාද්දී ඒකට සහභාගී වෙච්ච අයගේ වීඩියෝ කියන්නේ පින්තූර අපිට අවශ්‍යයි. ඒගොල්ලෝ ඉන්වෝල්ව් වෙලා ඉන්නවා කියන එක පෙන්වන්න. So there's a question whether you have to use only one language, assuming it's a programming language. No, you can use any number of languages if it makes sense for your project. Like maybe like you in your project you may have to use different technologies, different components, and then it is possible for you to use different programming languages or frameworks. There's no restriction like that. Yeah, so students, I think some of you are asking whether you can just use HTML. You can use HTML, but HTML alone may not be enough. So we will publish a recording of this session and we may make it available to the CodeFest website. Probably Anjali, you can answer this. There's a question, maybe I think you are more familiar with this more than me. Like, can they use Hot Potato software to create some kind of puzzles and activities? Yeah, I think maybe actually you can use any other tools to make your system more interactive. Like for an example, if you want to add quizzes, you can add
you can add quizzes from hot potatoes as well. But as Mr. Samantha explained, there should be some coding behind for any other functionality. So maybe now, for an example, you in your website, you can include a game as a separate section, right? So when you are using the game might be developed in a different tool. So just like when you are developing quizzes, maybe you can use hot potatoes or other things, but there should be substantial coding part also should be there. Not, as Mr. Samantha explained, not only HTML, you should be able to show some extensive coding also there in the system. I think Mr. Samantha can elaborate more on that. Yes, actually, mainly we look at the coding parts. Therefore, you can use any language, but we will look at whether you have written the codes. Maybe you have your own functions. That is what we will highlight actually in the marking guide. We give the more marks for this coding part that you have done. Coding means the programming part. Whatever the language you have selected, it should be kind of interactive system, but not just HTML. The HTML විතර පාවිච්චි කරලා හදන මේතර ස්ටැටික් වෙබ්සයිට් එකක් වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඒක ඉන්ටරැක්ටිව් විදිහට, ඒ කියන්නේ මොන හරි යූසර් කෙනෙකුට ඉන්පුට් කරාම සිස්ටම් එක කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ. ඒතකොට ඒ වගේ වලට ඔයගොල්ලෝ කෝඩින් කොච්චර ලියලා තියෙනවද ඒක තමයි බලන්නේ අතන. මේක ඊට පස්සේ ඒක කොච්චරක් අලුත්ද. දැන්ට එහෙම එකක් නැද්ද? ඒක කොච්චරක් මේ ඉනෝවේටිව් කියන එක තමයි ගොඩක් වෙලාවට බලන්නේ මාකින් ගයිඩ් එකේ. දැන් hot potatoes වගේ එකක් use කරලා quiz එකක් වගේ දෙයක් functionality එකක් හැටියට add කරන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට. හැබැයි ඉතින් ඒක code කරලම කරන්න පුළුවන් නම් මම හිතන්නේ ඒක ගොඩක් මේ හොඳ වෙයි. Sitmal is having a question, I guess. He has raised his hand. Sitmal, do you have another question to ask, Sitmal? So I unmute you and also Reshan as well. Reshan? So students, like a lot of you are asking whether you can get a recording of this. Yes, we will record this and make this available in the CodeFest website. Some of you are asking like, how you can create a website and how to relate it to lessons. Think of it like this, as Samantha sir mentioned, anything that you are learning at school, it can be maths, it can be social studies, it could be science, any lesson that you like. Now students normally like you learn like your teacher tells you like, and you go to the textbook and you learn. But you know very well, I'm sure you are experts at playing games and various kinds of interactions with mobile phones. You all know how to use a mobile phone and how to use the computer for the internet. So how do you kind of make that lesson, like maybe it's a maths lesson or it could be a science lesson that you have to learn at school. How do you make it more interesting for your friends to learn about that subject matter? If you think like that, and then if you can develop a software, it can be any kind of software. It can be a mobile application, it can be a desktop application. You don't have to have internet connection. Like when you say you are developing a desktop application, it doesn't have to connect to the internet. It can be a standalone application, or maybe it's a website, interactive website that helps another student to learn about some material. It can මොනවා හරි ඔයගොල්ලෝ පන්ති කාමරේ ඉගෙන ගන්න දෙයක් විද්‍යා විෂය වෙන්න පුළුවන්, ගණන් විෂය වෙන්න පුළුවන්, ඉතිහාසය වෙන්න පුළුවන්. දැන් ඒව සාමාන්‍ය පන්ති ඉගෙන ගන්න ඒ පොත්පත් බලලා ඒ සම්බන්ධ ටීචර් උගන්වන දේවල් තමයි ඉගෙන ගන්න. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ හොඳටම දන්නවා මොබයිල් ෆෝන්ස්, කම්පියුටර්ස් එකත් ඔයගොල්ලෝ ඉන්ටරැක්ට් කරලා ගොඩක් දේවල් ඔයගොල්ලන් ඉගෙන ගන්නවා. ඒ විදිහට ඉන්ටරැක්ට් කරලා කරන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකක් නැත්නම් ඩෙස්ක්ටොප් ඇප්ලිකේෂන් එකක්, ඒ නැත්නම් මොබයිල් ඇප්ලිකේෂන් එකක්, ඒ වගේ දෙයක් ඔයගොල්ලන්ට හිතන්න පුළුවන්. මේක මම ඇත්තට කියන්නේ සමහර ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ඉන්නවා ඇති තාම මේ මොකද්ද කරන්න කියලා හිතපු නැති අයට. ගොඩක් අය මම හිතන්නේ හිතලා තියෙනවා දැන්ට කොහොමද කරන්න කියන එක. So you can use any technology that you want. I think some of you are talking about MIT app Winter, so you can do all of those things. So I think Anjali, we are running out of time. Yes, exactly. I was about to tell, because we will have another session for ICT quiz at 11:30. If anybody who is here who is interested in joining that also can join using the second link that we have provided. So I would like to thank all of you, all the students and the teachers here for participating on this session. Don't worry, this session is already recorded. We will publish it in the CodeFest website.
And I would like to also thank the two resource persons. We had Dr. Nuwan Kodagoda and Mrs. Samantha Rajapaksha for giving information. I think we can end the session now. If you have any more questions, you can direct those questions to us. You have been given 2 contact numbers, as well as you can email the questions to the given email addresses. Thank you very much for participation, students. So we wish all of you good luck. We hope to see all of you at the first round as well as at the finals. Thank you very much.